karon ato sa i-review on how to solve linear equations. Okay? Linear equations. So, n by n linear equations, meaning na siya n unknowns and n equations. No? So, ato na siyang matranscribe into an n by n matrix. So, ang atong first dapat mabalaan is how to solve for the determinant of an n by n matrix. Okay? Because solving for the determinant would allow us also to solve for the Wronskian. And ang Wronskian is ato manang dapat mabalaan para kabluta if linearly independent na mga solutions. Okay? So, what if we have an n by n matrix where our n is 2, so 2 by 2 lang sa. How do we solve for the determinant of a 2 by 2 matrix with elements A, B, C, and D? Okay. So, masaya na eh. Criss-cross lang. Okay. A times D minus C times B. A times D minus C times B. Okay? That's simple enough. So, what if 3 by 3? Okay? So, natin ginatawag nga weave method or basket-basket pa. Okay? Kibali sa ito ang language. Okay? So, 3 by 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Okay? So, crisscross gyapon just like kanina. So, crisscross. So, kung asa man natin i-crisscross, kibali siya. So, ang technique ani, sinugdanan is i-transfer down ang first two equations, first two columns. Yeah. Abay na to sa third column. So, may munig A, B, D, E, G, H. Crisscross gyapon. A, E, I, A times E times I, plus B times F times G, plus C times D times H, minus, bali na pod, C times E times G, times H times F times A, times I times D times B. Okay, so sa itsura na ba, ito i-simplify D, or the determinant is equal to A, E, I plus B, F, G plus C, D, H minus, no? Pero meron ba ni malimtan? Minus quantity GEC plus HFA plus IDB. So, that is our determinant. And mao gyapon ang atong pag-solve for the Wronskian, except that these elements are not just constants, but it could be functions. Okay? So, ako lang i-review dito. Wronskian is not equal to if Wronskian is not equal to 0, then the functions z1, z2, zn ni dapat are linearly independent. Okay? So, that's for n is equal to 3. But how about for higher degrees? Or higher order. Higher order linear equations. 4 by 4 matrix, 5 by 5. So, we have a general method for that. No? But introduce na ko una sa using third order n equal to 3. Kani is simplified naman ni siya nga ato nga method. Mas convenient ni if mo ni atong naandan or mo ninyong naandan. But natay mas general nga method for that one. No? So, balik ta sa n is equal to 3. Okay? So, the same gyapon the determinant for A, B, C, D, E, F, G, H, and I. Okay.
So nako itapad dire ha nga kuan or pattern kibali. So plus minus plus minus plus minus plus minus plus. Honestly, nani siya pangalan sa linear algebra or sa algebra 2. But huwag kalimot naman ko. Pero anyway, di man matter ang label no or ang mga pangalan. Ang importance ng method. Okay? So ang question dire is magpili ta og row or column na convenient for us i-operate. Okay? So we have how many choices? 1, 2, 3, 6. We have 6 choices. Either kaning nga column 1, column 2, column 3, or row 1, row 2, or row 3. Now, ang pinakasayon gamiton nga row or column is if kana nga row or column na mga zero. No? Dili pwede zero tanan kung di na siya linear equation. No? If either ani nga mga element na ay zero, mas better nga kato nga row or kato nga column ang pilion. Okay. Siguro sa next example later, ato na siyang ma-illustrate. Okay. So, let's say for example, arbitrarily, I chose first row. No? Row ABC. Okay. So, ako nang i-assign si signs. Akong i-assign ang mga signs kay ABC. So, si A is positive, B is negative, C is positive. Okay. So, determinant is equal to A, that's positive A, negative B, positive C. Ana. Okay, so positive A ragyapon ni siya. So A ana. If kadumdum ta later, earlier, kani, no? This is a 2 by 2 matrix. Di ba? I-crisscross na siya. A times D times C times B. No? Yan nagyapon itong buhaton dire. Itong isulod sa atong mga parentheses. So, if si A atong gamiton, no? Ang technique daw ani is tabunan ang iyahang mga rows and columns. Okay? Ito ko pagtaambon ha. Kamutan lang. So, tungod kay first element siya, so tabunan na to ang first column and first row. So, we are only left with this 2 by 2 matrix. E, F, and H, and I. No? Kana. So, tabunan na to ni. Ato i-substitute dito sa sulod sa atong parenthesis. E, pag-operate dito sa 2 by 2. E times I minus H times F. So, A, quantity E times I minus H times F. Alright? Next, si B. So, iyahang mga ka-column o ka-row is kani and kana. So, we have the 2 by 2 matrix D, D, F, G, and I. So, D times I minus G times F. Yeah, G times F. C. So, iyang ka-row o column. Muna iyang ka-row, muna iyang ka-column. So, ang 2 by 2 matrix nga nabilin is kani. DE, GH. D times H minus G times C. Yan na. Okay? So, muna siya ang determinant. Now, anong masayon ni? Especially if na ay 0 ang isa aning mga elements. Now, what if, let's say for example, si Z kay 0? So, na-reduce na akong solution into this one. Diba? Or generally speaking, pwede siya malagyan na to i-think of, no? Si A, yang ka-column o row ka na. So, E, F, H, and I. So, E, F, H, and I. Si A is positive. Positive A. Plus negative B.
or additional nato na siya, minus B. Kung sa mga ka-column o ka-row ni B, D, F, G, I. Plus C, C is positive, plus C, D, E, G, H. Okay, yan na. That's why, kani, yan siya, A times determinant E, I, H, F. Minus B times determinant D, I, G, F. D, I, G, F. Plus C times determinant D, H, G, E. Okay? So this is how we solve generally. So we solve n by n linear equations. So if 4 by 4 siya, the same lagi yapon, iyan gyapon nga pamaagi, no? Ato isulat ang atong matrix, magbutang tag pattern. So if 4 by 4 nan siya plus minus plus minus, minus plus minus plus, plus minus plus minus. Katong nga mga signs atong i-assign sa atong mga elements. And the same gyapon, we pick an arbitrary row or column of our choosing and we perform this one, no? So this is how we solve n by n or the determinants of n by n matrix. So sa example nga kani is 3. Kaya ang atong basket method mag-work lang man ni siya for 3 by 3 only, no? So at 4 by 4 yan na, by 5 by 5 yan ni gyapon. Okay, so if that's confusing, I think mas ma-illustrate na more sa next example.